Okay, now let's move to the last part in our lesson for today, which is the future simple tense. And we know how to make the future simple tense. Usually we use will or will not plus infinitive form of the verb, as well as, of course, in the يعني within the questions we can use we can invert the will مالتنا مع subject, or sometimes we use or tend to use the WH question. Now, in this year, you are going to use the future simple tense to refer to three things: either to say what you think or hope will happen، يعني أنت تتأملي يعني شيء تتأملي إنه يحصل في المستقبل أو تفكرين به أصلا يعني إنه يصير في المستقبل. Second, to make a promise اللي هي تستخدمي ال future simple tense ب sentences تدل على meanings اللي هي making a promise. And the last point, which is what using the future tense to say what you have just decided to do، يعني just decided at the time of the speaking. Before this time, we used to talk about the future tense in the last year actually to refer to something you are certain about, certain facts, something you cannot control or out of your control. You cannot control it. Okay? And we talked about the future tense while we are using will or using going to. هذه كلها صيغ اخترناها بالعام الماضي. Today we are going to talk about the future simple tense as you know it but with different meanings بمعاني مختلفة. Okay, اللي هي to make a promise and something you decided to do now at the moment of the speech، انت قررتي انه حتسوينه في المستقبل، or use the future tense to talk about promises الوعود. Before starting with the future simple tense, the strong adjectives fantastic, terrible, amazing, thrilled, gorgeous exhausting هذول كلش مهمات، والمينينج مالتهم شنو تعني fantastic، تعني very good، تعني terrible تعني very bad، amazing معناتها very surprising، وقلنا هنا معناتها مدهش جدا هذه الكلمة، thrilled معناتها very happy، gorgeous معناتها very beautiful، exhausting معناتها very tiring. adjectives strong adjectives صفات القوة، تعطي القوة بالمينينج مع المينينج مالتهم هذا شنو تعني كلش مهم بالامتحان. هذا first. Before this time we talked about the future simple tense. طبعا to refer to an action that will happen in the future in a time later than now، يعني الوقت اللي بعد هذا الوقت، مو الوقت هذا، الوقت اللي نقول عنه later than now اللي هو معناته وين نفسه هو time in the future. There are certain adverbs that can come with this tense، ونعرف أن الظروف تأتي، هذه الظروف أتحدث عنها now at the end of the sentence في نهاية الجملة للدلالة على زمن مستقبل tomorrow soon قريبا next next week next month يعني الأسبوع القادم الشهر القادم next week next month next year next day أصلا يعني ممكن. أوكي next lesson الدرس القادم، كلها هذه أشياء تدل على something will happen in the future later. مثل ما قلنا هسه بعبارتنا ال future تستخدم لإشارة إلى time later than now، يعني ليس الآن، لا later than now. in the future ممكن نستخدم هذه العبارة للدلالة على شيء بالمستقبل، نحط لنا for example we can use also years سنوات like 2022 اللي هي السنة القادمة. So how to make the future tense? Usually make it by using will اللي هي meaning in Arabic معناتها باللغة العربية سوف، وتتبع with infinitive form of the verb، الفعل مجرد خالي من أي إضافة. Will has the abbreviated form double L with this apostrophe and will not also has the contracted short form اللي هي want، وإحنا هذه متعلمينها يعني الشكل المختصر للwill will not بهذا الشكل. Now come to the affirmative form. As you know before this time that if you want to make a future tense you need subject. Subject we have I, we, you, they, you, I, we, you, they, she, he, it، هذه كلها تعتبر subject. Then مثل هنا we، طبعا subject موقعها في بداية الجملة we, I, here I also, there هناك. Okay, these are all the subjects whether singular or plural, whether pronoun ضمائر or noun phrases يعني the man, the lady مثلا the boy كلها تعتبر فواعل. It should be followed by will. will معناتها سوف.
okay. والwill أو أحيانا تختصر double L with this apostrophe and it should be followed by base أو ما يسمى infinitive verb. الكلمة base والinfinitive verb نفس المينينج، لكن أنا خليت إياها بالصيغتين حتى تعرفينها. إذا جتش كلمة base أو infinitive verb معناتها فعل مجرد خالي من أي إضافة like do okay like finish like be مباشرة بعد will like return. Okay, so and the complement. Well, since we are going to talk about the future tense in its cases, affirmative, negative, question, yes, no question, WH question. So let us see the examples on the affirmative. اللي هي first case مالتنا affirmative. Affirmative يعني حالة الإثبات statement، حالة الجملة الخبرية. At the end of this sentence, affirmative, there should be ended with full stop. So like an example for affirmative sentence, we will do it. We will do it. Having we will do it دلالة على future because we use will plus infinitive form of the verb. And we will do it soon. We will do it in the future. We will do it tomorrow. ممكن نقولها. Okay, all of these it can work with full stop. I will finish اللي هو infinitive form of the verb. I will finish my report later today. يعني في وقت ما، يعني ليس الآن لكن بعد في وقت القادم، يعني later than now في اليوم. okay later ليس الآن يعني لكن لاحقا نسميها احنا لاحقا. There will be another conference next month. Conference مقابلة أو لقاء أو اجتماع تجي أصلا. So there will be will plus infinitive form للفعل مالتنا be والcomplement مالتنا مع الadverb للدلالة على the future next month. I will return infinitive form للفعل مالتي. I will return in 2 hours في ساعتين، يعني الساعتين اللي جاية مو الآن، لا في الساعتين القادمتين. فبالتالي اللي تحقق عندنا what we have made the future tense by using subject. All of subject can come plus will plus infinitive form للفعل مالتي as well as what complement and full stop. Complement full stop مالتي. Okay, so when I say for example I will see you soon سأراك قريبا. okay هذه future tense. ليش؟ يعني عندي subject and followed by will, then base أو ما يسمى infinitive form of the verb, then the complement and adverbs which refers to the future tense time. okay, now let's move to the negative form. Negative form اللي هي الحالة الثانية، الحالة النيجاتيف للجملة مالتي. طبعا it can be made by using will عادة plus not، والwill plus not ممكن تختصر مثل ما تعلمنا by won't in this form بهذا الشكل. Okay, so if I say I will see you soon أقدر أقول هنا I will not or won't see you soon. This is the negative form. Okay, and let's see now the other examples. Our negative form. Also, we said that subject followed by will not, and it is abbreviated, the abbreviated form in here won't. Then we have base اللي هو الشكل المجرد الخالي من أي إضافة أو ما يسمى infinitive verb والcomplement and also ended with full stop. For example, they will not paint the fence السياج. paint يصبغ هنا المعنى. So they تتبع بالwill plus not or won't اللي هي بهذا الشكل تجي. Okay, so they will not paint the fence blue باللون الأزرق and ended with full stop. The charity activities will not start at 10 o'clock. Will not and then verb infinitive form للفعل مالتي والcomplement for certain time محدد. Okay. Now if I say for example خلينا أنتج جملة negative form. Okay, I will not do the exam next month. I will not do the exam or I won't. Okay, next month في الشهر القادم. I will not do the exam next month في الشهر القادم.
I will not or won't نفس المينينج. okay. Go to the university to, okay, I will go to the school, okay, tomorrow or the day after tomorrow. يعني اليوم اللي بعد الغد. The day after tomorrow. Why? Maybe because of what? You are sick مثلا على سبيل المثال, etc. You have a reason. Okay. So كلها هذه في حالة negative. If we want to make a question, as you know, we have WH question and we have yes no question. Will, okay, يعني yes no question عادة start with what? Yes no question started with will هذا الفورم مالته, then subject, then الكومبلمنت, طبعا الانفينيتيف فورم للفعل مالتي شكل المجرد خالي من أي إضافة, plus complement and of course a question mark. ونعرف الجواب إذا كان yes راح يكون yes والpronoun مالتي الضمير will, وإذا كان negative form راح يكون no والpronoun أيضا المستخدم حسب الشخص pronoun won't or will not. Okay, right. Now this is the yes no question. So if I say I will see you, will you see me? ممكن هذه الصيغة راح تصير قدم الفعل المساعد على الفاعل will, وأخاطب الشخص الأمامي أغير الضمير I إلى you. Will you, infinitive form of the verb, will you see me soon? Will you see me soon? I will see you. Will you see me soon? Or will I see you soon? ممكن أيضا will I see you soon. وأجاوب حسب الصيغة. Will you see me soon? Yes, I will. No, I will not or won't. Will I see you soon? Yes, you will. يعني راح تتغير حسب الجواب. Yes, you will. No, you will not. Okay, right? أتمنى إن شاء الله ماكو أي خطأ. Okay. Yes, I will. No, yes. بما أنه هنا will I see you فالمخاطب راح يجاوبني yes you will. Will you see me? أنا أحكي أجاوبه yes I will. Now, somebody said, for example, I will not go to the school the day after tomorrow. The question will be here, will you go to school? وكمل, will you go to the school or school the day after tomorrow? فيجاوب الشخص بما أن السؤال باليو راح يجاوب عن نفسه بالآي yes I will, no I will not. Somebody said, I will not do the exam next month. Will you do the exam next month? Or will I do the exam next month? Both are correct. Right? Okay. Now, see هنا خلينا نشوف more examples about the yes no question. As we said, this is the rule. هذه القاعدة مالتنا. Will you come to the dance with me? هل تأتي مثلا إنه للرقص معي? Yes, I will. No, I will not. Will our teacher will. This is the modal verb. معناته سوف. هل سوف. Our teacher subject. Come, infinitive form of the verb. Well, this is a complement with a question mark. Will our teacher come with us to the library? ممكن نكملها لا come with us to the library المكتبة. Yes, she will. Yes, our teacher يعوض عنها بضمير الشي. Okay, نحتاج إلى pronoun. So, yes, she will إذا مثبتة. No, she won't. Okay, right? Okay, WH question. You know that WH question, it is formed by using one of the WH question words. When, where, why, who, how far. يعني أي أداة سؤال تبدأ ب WH. من هيك أنا قلت لك مثلا على سبيل المثال أعطيتك أمثلة. مثلا على سبيل المثال قلت لك when تبدأ هذه when, where, why اللي هي لماذا. أوكي. وأيضا أكو أخرى like how far, how often,
أوكي ممكن أيضا تشتغل how far how often etc. أوكي etc يعني معناتها etc. So now WH question طبعا تبدين الجملة مالت السؤال بهذا النوع WH question at the beginning then will اللي هي المودل auxiliary verb مالتنا هنا راح يشتغل model verb هي then the subject الفاعل I she he it they we you then the base and or the infinitive ما يسمى والcomplement with a question mark. So when will you come to see me؟ فالجواب on next Sunday. Somebody said for example if we return back they نفرض ان هذه الجملة they will paint the fence blue. They will paint the fence blue. راح يصبغون السياج لون أزرق. إذا سوينا صيغة السؤال حسب القاعدة السابقة راح نقول what قدم على الفعل المساعد will على فاعل الجملة they أوكي أداة السؤال ثم المودل فيرب مالتي will ثم الفاعل what will they ثم الفعل paint مجرد خالي من أي إضافة the fence. نعرف إحنا دائما الشيء اللي أسأل عليه بالأحد أدوات السؤال أي شيء أسأل عليه طبعا هذه الملاحظات أنا ما كاتبتها إذا أنت مجبورة تدونينها خارجا دونيها يمش بالخارج حتى تكتبينها حتى يصير عندك أمثلة إيضاحية أكثر. So what will they paint the fence أجي أسأل عن اللون فبالتالي لازم أمسحها من السؤال. Who will paint the fence blue? What will they paint blue؟ أقدر أسأل على أكثر من طريقة أقدر أسأل عن الفنس السياج أقدر أسأل عن الأشخاص اللي راح يصبغونه أقدر أسأل عن اللون على سبيل المثال. أوكي هذه كلها ممكن تطبق عندي في حال أنا حبيت أسأل بأحد أدوات السؤال. أوكي right now of course let's move to another point اللي هي طبعا واحدة من النقاط اللي احنا راح ناخذها هسه اللي هي نكمل اوكي نكمل بالموضوع مالتنا. Okay, let's now move to other point which is uses of the future simple tense. احنا شلون نستخدمه؟ طبعا حسب ما كاتب لش في الكتاب قلت لك احنا either use the future simple tense to say what you think ماذا تفكرين or hope will happen. This is one. يعني شنو جاي تفكرين بهاي اللحظة وتكتبينها بصيغة الفيوتشر يعني أنت متأملة إنه ممكن يحصل بالفيوتشر. Or use the future simple tense to make a promise يعني الوعود لما تجين تسوين وعد لشخص معين فتكتبين الوعد مالتك الدلالة على something will happen in the future بصيغة الفيوتشر tense or use the future tense to say what have just decided to do يعني الآن أنت قررتي هذا الشيء راح تسوينه in the future time. Okay, so let us see the examples حتى نفتهم. First of all, we said that we use the future tense to say what we think or hope will happen in the future. ونعرف إنه إحنا صيغة الفيوتشر tense هي باستخدام subject هذه الصيغة الاعتيادية حتى أشكل الجملة then will أوكي طبعا أكيد will or will not أو صيغة السؤال عادي هسه إحنا جاي نكتبها بصيغة الإثبات infinitive form then we have complement و question و full stop. هذه الصيغة الاعتيادية يعني نقدر نسويها احنا نيجاتيف question yes no question WH question etc. لكن هذه الصيغة اللي نكتب بها احنا هي صيغة الستيتمنت. Okay, so what are the uses for this tense? First we said that we use it to say what we think or hope will happen in the future. نفكر باللي يحصل بالمستقبل أو متأملين إن الشيء راح يحصل بالمستقبل. So for an example, our team is the subject. And it should be followed by will. If we want to talk about something in the future, think you hope or think it will happen in the future. So our team will win infinitive form of the verb the match اللي هي المباراة. So this is something you think or hope تتأملين إنه يصير بالمستقبل. Okay, everything will be fine. You can say for somebody or hope. This is your hope or your thinking that everything كل شيء. This is the subject will infinitive form of the verb be
be infinitive form هذا للفعل سيكون المعنى مالتها and find a complement with full stop. It is said by Martin Luther King. uh, طبعا he said that in the end في النهاية we will remember, we subject will سوف remember infinitive form of the verb, not the words of our enemies ليس كلمات أعدائنا but the silence of our friends لكن صمت الأصدقاء. هذا تفكيره, he thinks about something in the future, هو فكر إنه هذا الشيء اللي راح يصير بالمستقبل إنه هو only will remember not the word of their enemies. يعني even بالمستقبل بعد مرور وقت على حروب أو شيء معين فإحنا راح نتذكر فقط الصمت اللي صار من قبل أصدقائنا. Okay, now let's move to other point, which is use the future simple tense to make a promise. A promise يعني وعد، فنعطي الوعود للمستقبل باستخدام أي صيغة؟ استخدام صيغة future. So I the subject, will سوف, buy infinitive form of the verb, buy أشتري, you a mobile phone for your birthday. So this is my promise to you, I will do it in the future. I'll تقرأ بهذه الطريقة I'll be there at 7 p.m. I promise. So I'll be there. This is a promise by using future tense. I the subject والcontracted form للفعل will وبي سأكون أو متواجدا infinitive form هذا والcomplement. I will tell your parents what you did. This is my promise to you. If you do a wrong thing or do any mistake, I will tell your parents. So I the subject and will then tell infinitive form as well as the complement. So this is my promise. The last point, we can use the future tense when we want to say what we have just decided to do at this time. يعني بهذه اللحظة في هذا المومنت أنا قررت إنه أسوي شيء في المستقبل. ف something that you are going to do it in the future, you have to write it in the future tense. Oh, there isn't any more milk. So what I have to do, I will buy some this afternoon. So this sentence I decide to do in the future. It refers to what decide to do something in the future because there is no more milk. So I am going to buy some this afternoon. So I the subject will المودل مالتنا اللي دلالة على future by infinitive form of the future and this afternoon في هذا المساء دلالة على the future adverb. The phone is running. Okay, الهاتف running يعني يدق. So what I'm going to do now? شنو قرر decided to do at this moment الدلالة على the future? I'll answer it. I dropped my pencil. أوقعت قلمي. What is the next step? Now I decided to do something in the future, which is I'll pick it up. I'll pay for the ticket by credit card. This is my decision. قررت إنه أشتري التيكت عن طريق credit card. Now there are other forms, contracted forms, which are so important. You have to يعني read it and try to memorize by your heart, like how to write I'll اللي هي I will contracted or short form. So I, then apostrophe and double L, I'll. Okay, we will, well, you will, you'll, he will, he'll, she will, shall, and they will, they'll, and we won't, we will not, won't. So هذه انتي عليش تحفظينها. Now let's move to the exercise in your activity book. Okay, in order to make sure that you have get the information about what we have talked about in this lesson. So now please open your activity book on page 78 and let's start يعني put the correct form for the tense اللي هو بالشكل الصحيح مالته whether a question, affirmative and negative form. Okay, so complete the sentences with will or will not plus infinitive of the verb in brackets. I think Farah passed her exam. She has been studying a lot.
Then what do you think if she has been studying a lot? So of course she will she will pass the exam. will للفاعل مالتي لأن هي مثبت الجملة واضحة من المعنى she has been studying a lot. So will and infinitive form pass. Don't wait for us. We هنا نعطيك not. إذا يقصد بها أنت حتكتبين شكل الفيوتشر بالشكل المنفي وهو either بهذا الشكل won't أو تكتبينها will not. And be نكون متواجدين تبقى نفس ما هي. So we will not or won't be back in time for dinner. You help me with my homework. هذه صيغة question لأن عندي أداة السؤال موجودة. So how to make a question? Of course هنا نوعه yes no question. Why? لأنه أنا راح أكتبه باستخدام أولا will you help. شنو عندي هنا؟ عندي الفعل موجود مالتي ونوعه أسهل. نوع عندكم هو يعني بالأداة السؤال موجود عندي الفاعل وعندي الفعل موجود، فقط أسأل ما أريدني أسأل عن مثلا حدث معين كان كتب لك الجملة كاملة و underline the word اللي يريدك تسألين عنها ويحدد لك نوع الكويستشن. فبهذه الحالة بهذه الطريقة إذا ما محدد لك إياه أكيد you are going to write it in this way. Will you help me with my homework? We put the will at the beginning, then the subject, then infinitive form of the verb. Now, I think that was the door. What? Yeah, I think that was the doorbell. The doorbell. Doorbell اللي هي what? تجي doorbell. جرس الباب. So I'll or I will what? Do what? Answer it. Answer. سأجيب. Okay? Okay. I hope Dad be back in time for my birthday. I hope Dad infinitive form will and be تنزل نفس ما هي لأن هي جملتي مثبتة ما بها أي form من negative ولا بها صيغة question منتهية بالفول ستوب. Okay, so I hope احنا قلنا كيف نعبر عن الأمل شيء متأمله happen in the future like I hope using the future tense. So I hope واحدة من اليوزز الاستخدامات الدلالة على future tense نستخدم will plus infinitive form للبي اللي هو بين قوسين. So I hope Dad will be back in time for my birthday. They never forget this wonderful holiday. So they what? Of course they infinitive form للفعل will do what? They will what? Never forget. They will never forget. Okay, so they تتبع ب will مالتنا. then never احنا نعرف انه هي دائما اما بين الهاف والهاز والباست participle للفعل يعني هي ما بين فعلين موقعها. دلالة وجودها على النيجاتيف فورم طبعا أكيد ودلالة وجودها أيضا على شنو maybe kind of a promise يعني وعد إن هم they will never forget this wonderful holiday. طبعا of course if they come وبالمستقبل هم they will never forget it. I have a cup of tea please. So I will, this is what something you decided to do just at this moment to do something in the future. will infinitive form have للفعل مالتي. So I will have a cup of tea please. The neighbors الجيران complain if you leave your car there. سيشتكون إذا أنت يتشكون خلينا نسميها إحنا إذا أنت خليت سيارتك أكيد في ذلك الموقف أو ذلك المكان. So the neighbors of course ويعني full stop عندي will والفعل نفس ما هو يبقى مجرد complain يتشكون أو يشتكون if you leave your car there. وهذا الإكسرسايز طبعا أكيد جدا مهم. أوكي طبعا كلش مهم قلت لك أنا هذه من ملزمة الثالث بس فقط أراويج صيغة السؤال اللي ممكن تجي لك. أوكي بس فقط أراويج إياها أنا ما نقلت لك إياها لكن ممكن تجي لك بهذه الصيغة يعني ينطيك أداة السؤال وينطيك الكلمات ترتبينها. هذه واحد.
يعني another form للquestions ممكن تجي على شكل خيارات، فتشوفين الادفيرب مالتك وتختارين على أساس الفعل. ممكن تجي خيارات للظروف. أوكي. ممكن أنطيك جملة وأقول لك سويها إلي future وأحددها negative. ممكن أجيب لك زمن، يعني هو مبين واضح بالادفيرب مالته إنه هو future، وأقول لك أطلب من عندك إنه correct the form of the verb. هذه كلها الأشكال للأفعال مهمة. أوكي. ممكن أعطيك مثلا صيغة السؤال and ask you to do or to write short answers. أوكي. ممكن أنطيك السؤال وبداية الإجابة الشورت أنسر، وأطلب من عندك تعرفين شلون تجاوبينها. فهذه أنا ما نقلت لك إياها، هي ملزمة الثالث موجودة، يعني الفيديو يمش ممكن تكتبيهم كملاحظات حتى تعرفين شلون تجاوبين بالدروس القادمة. أكيد تحضيرنا راح يكون الدرس lesson 5 إن شاء الله للدرس القادم.